வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு மை சேனல் Candidly Sara. இன்னைக்கு நம்ம மீல் மேக்கர் வச்சு கட்லெட் எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆனியன் 2 மீடியம் சைஸ் எடுத்துக்கிறோம், மீல் மேக்கர் 100 கிராம்ஸ், அதுக்கப்புறம் இஞ்சி 1 இன்ச் எடுத்துக்கிறோம், பூண்டு 5 பல், பச்சை மிளகா 3, கொத்தமல்லி தேவையான அளவு, பொட்டுக்கடலை ஒரு கை அளவு எடுத்துக்கிறோம், மல்லித்தூள் 2 ஸ்பூன், மிளகாய்த்தூள் 1 ஸ்பூன், கசகசா 1 ஸ்பூன் அண்ட் பட்டை லவங்கம் 2 எடுத்துக்கிறோம், உப்பு தேவைக்கேற்ப. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, மீல் மேக்கரை ஃபஸ்ட்டு தண்ணியில் ஒரு 5 நிமிஷம் ஊற வச்சுக்க போகிறோம். நல்லா ஊறினதுக்கப்புறம் அதை எடுத்து சுடு தண்ணியில் போட்டு நல்லா வேக வச்சுக்கணும். வேக வச்சு அதில் இருக்கக்கூடிய தண்ணியெல்லாம் நல்லா ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி விட்டுட்டு அதை எடுத்து ஒரு மிக்சியில் போட்டு நல்லா ஒரு சுற்று வர மாதிரி சுற்றி அடிச்சுக்கணும். இப்போ நம்ம கிட்ட இருக்கிற எல்லா இன்க்ரீடியன்ட்ஸையும் ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு அதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி உப்பு தேவைக்கேற்ப போட்டு நல்லா பிளெண்ட் பண்ணி அரைச்சிக்க போகிறோம். இது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நல்ல ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி இருக்கும். நல்லா அரைச்சதுக்கப்புறம் a couple million now, I'm causing a commotion. I've been coasting, hear my name around the world like an explosion. Rise up, rise up. We are the apocalypse, and a pill that keeps us floating. As we fly above the stars, the night won't scare us falling. நம்ம மிக்சியில் அரைச்சதுக்கப்புறம் நம்ம பேஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும். இப்போது இதை நம்ம ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். இந்த பவுலில் நம்ம இந்த பேஸ்ட்டை போட்டுட்டு இதிலே நம்ம வேக வச்சு அடித்து வச்சுருந்தோம் பார்த்தீங்களா, மிக்சியில் அடித்து வச்சுருந்த மீல் மேக்கரையும் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஆன் பண்ணிவிட்டு இதில் ஒரு நான்ஸ்டிக் கடாய் வைக்க போகிறோம். வச்சுட்டு அதில் எண்ணெய் போட போகிறோம். எண்ணெய் எந்த அளவுக்கு போடணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நல்லா நம்ம போடக்கூடிய அந்த கட்லெட் மூழ்கி பொரிக்கிற அளவுக்கு போடணும். எண்ணெய் நல்லா சூடாகணும். சூடானதுக்கப்புறமா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்த அந்த மிக்சரை ரவுண்டாக பிடிச்சி அப்படியே நம்ம உள்ளே போட்டு பொரிச்சிடலாம். Shoppers better took those risks. Cold blood in my fists, we fire starters. One out of a million will reach those heights. Always had a feeling that I won't deny that work. Never could toss. Look in my eyes, I'm on the rocks, guys. இப்போ
நம்ம கட்லெட் ரொம்ப டார்க் ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் வந்து நல்லா வந்து பொரிச்சுக்கணும். But I'm up now, we all too late to fall. Yeah, anyone coming up, I left them all. Never look down when there's risk involved. I got guts, gotta learn, I gotta waste it all. Ain't got no feelings, we just floating. Yeah, I'm that grain of sand that made it out the ocean. A couple milli now, I'm causing a commotion. I've been coasting, hear my name around the world like an explosion. Rise up. அவ்வளோதாங்க, நம்ம டிஷ் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை அப்படியே எடுத்து நல்லா ஆயில் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரில் நம்ம அதை போட்டு வச்சுக்கலாம். இந்த லாக்டவுன் டைமில் வீட்டில் இருக்க எல்லாருக்கும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான டிஷ் ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் இந்த கிறிஸ்பியான மீல் மேக்கர் கட்லெட்டை செஞ்சு கொடுங்க. எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்டும் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள். எஸ், சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்கள்.